Donc, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à ce webinaire qui Ocean Hackathon, Cap sur l'Europe. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui sont organisés dans le cadre du Festival Innovation. Et ces webinaires sont coordonnés par Boulogne Développement Côte d'Opale. Et moi, je m'appelle Yvonne Agent, je travaille pour Zika et nous assistons l'agence Boulogne Développement dans l'organisation de ce webinaire. Bienvenue à tous les participants et j'espère que vous allez bien aimer. Pendant toutes ces présentations, je vous invite de partager vos réflexions, vos questions par les chats, qui sera animé par ma collègue Florence Sergent, qui travaille pour l'agence Boulogne Développement. Et nous aurons aussi un intervenant qui va parler en anglais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sous-titrage que vous pouvez lire. Et on va essayer de traduire aussi, de répondre à vos questions si vous n'avez pas tout compris. Et ensuite, quand ce webinaire sera enregistré et publié sur YouTube, il sera traduit avec les sous-titres en français. Donc, surtout, n'hésitez pas de nous solliciter dès que vous avez des questions. Donc, tout d'abord, je voudrais partager mon écran et vous demander une petite question. Que vous inspire l'économie bleue? Donc, n'hésitez pas de scanner avec votre téléphone portable le QR code qui est sur la gauche de votre écran. Comme ça, vous arrivez directement sur les sites de questionnaires. Et puis, du coup, essayez de répondre en 2 mots. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de... Vous voyez bien mon écran? Alors, je vois déjà quelqu'un qui a répondu. Première réponse, développement durable. Ça sera un nuage des mots, donc c'est anonyme, donc on ne sait pas qui répond quoi, donc n'hésitez pas. Voilà, économie circulaire. Donc, j'ai encore 2 participants, 3 participants qui tapent. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà, préservation, développement durable, économie circulaire. Alors, moi, il y a plusieurs personnes qui ont répondu développement durable, puisqu'on a, ça devient plus grand. Donc, ça veut dire que quelquefois, quand il y a des réponses, la même réponse. Donc, on a préservation, surtout développement durable, préservation, aquaculture, économie circulaire, halieutique, algoculture, l'avenir et la préservation, nouvelle opportunité. Super. Donc, je vais peut-être arrêter maintenant les partages. Et merci beaucoup pour ces réponses. Et maintenant, je vais donner la parole à Adrien Boucher. Adrien Boucher, il est chargé des missions numériques et à l'Agence de développement économique et d'urbanisme. Donc, Adrien, la parole est à vous. Merci, Lona. Déjà, bonsoir et puis merci pour votre participation à toutes et à tous. Ce que je vais vous présenter, moi, c'est le Festival Innovation Mer et Littoral. Parce qu'effectivement, ce soir, on est réunis sur ce webinaire au sujet du Océan Hackathon. Le Océan Hackathon, c'est un des 4 grands temps forts du Festival Innovation Mer et Littoral. Le Festival Innovation Mer et Littoral, c'est un événement partenarial, une démarche partenariale qui aura lieu là cette année pour la 7e année consécutive, du 28 novembre au 4 décembre inclus.
J'insiste sur la dimension partenariale de cet événement parce que il est bon effectivement piloté, chapeauté, on va dire, par Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale. Mais surtout, c'est un comité de pilotage derrière qui réunit 17 partenaires, aussi bien de l'association locale qui va promouvoir le numérique ou la filière mère que au niveau de l'Europe, par exemple, avec le projet Blue Act qui nous soutient, et en passant justement par la région. Enfin, je vais pas citer tout le monde parce que ça c'est le meilleur moyen d'oublier quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, on a donc 17 partenaires qui copilotent tout ça, et sur l'ensemble du festival, avec les implications des différentes personnes sur le territoire, c'est pas loin de 40 partenaires qui unissent leurs forces pour que le festival Innovation puisse être justement un beau moment. Alors bon, là, je parle de choses assez théoriques. De manière pratique, le Festival Innovation Mer et Littoral, donc c'est 4 grands temps forts, hein, comme je disais. On a d'abord les ateliers. Donc les ateliers de l'innovation, c'est des ateliers qui sont proposés par les entreprises ou structures locales sur des thèmes justement en lien avec le monde de la mer. On va avoir des thèmes sur l'algoculture, l'aquaculture. On va aussi avoir des thèmes sur la ressource humaine, par exemple. Euh, on va avoir tout un tas de thématiques qui seront donc proposées par les entreprises ou les structures qui vont donc présenter leur métier, présenter les sujets qui les tiennent à cœur et sur lesquels du coup il y aura des moments d'échange aussi. On va ensuite avoir le rendez-vous de l'innovation. Alors, le rendez-vous de l'innovation, c'est une table ronde qui est organisée à Nausicaa, avec Nausicaa, hein. Les rendez-vous de l'innovation, c'est une fois par trimestre à Nausicaa. Et là, cette fois-ci, ça tombe dans le festival Innovation Mer Littoral. Donc, on l'organise avec eux. La thématique, de cette table ronde, ce sera l'innovation bleue au féminin. Donc, on aura Marie-Noëlle Tinet-Dièvre, qui est la présidente de Wista France, Wista France, qui est une association pour féminiser les métiers, enfin le monde maritime. C'est également la directrice adjointe du cluster maritime français. On aura également Sandra Ray qui participera à cette table ronde. Sandra Ray, qui est la fondatrice de Glowy, qui est une société en fait qui fait de la lumière, enfin des structures de lumière pour comment dire, pour les villes à partir de la bioluminescence. Et ensuite, on aura donc Angéline Pignon, qui est la directrice adjointe du pôle Aquimer à Boulogne. On enchaînera ensuite donc sur un camp d'innovation, qui est une journée dédiée aux collégiens, sur lequel ils vont travailler en équipe sur une thématique. La thématique cette année, c'est Imaginer Capécure en 2040. Et donc, ils présenteront en fait à la fin de la journée devant un jury leurs différents projets. Et enfin, donc, le Océan Hackathon. Donc, le Océan Hackathon qui est une démarche initiée par Brest, par la technopole brestiéroise, à laquelle donc Boulogne s'associe avec au total 15 villes dans le monde entier. Cette compétition, enfin le Océan Hackathon, c'est donc une compétition d'innovation où on va avoir des entreprises ou des structures locales qui vont faire part d'enjeux auxquels ils font face et qui vont demander, en fait, ils vont faire ça sous forme de défis et qui vont demander donc à des entreprises, des équipes, donc c'est souvent des étudiants, de plancher, de trouver une solution innovante en fait pour répondre à ces enjeux. Donc, c'était 48 heures non-stop, durant lesquelles les étudiants, enfin les équipes seront coachées par des professionnels de différents milieux. Ça peut être la communication, ça peut être la préparation au pitch, ça peut être le numérique, ça peut être les métiers de la luétique, etc. Il y aura aussi de la data qui sera mise à disposition des participants pour qu'ils puissent répondre de la façon la plus précise possible et pertinente possible aux défis qui leur sont proposés. Et à la fin donc du Océan Hackathon, ils devront présenter 48 heures de travail en 3 minutes. Alors c'est un sacré exercice, hein. 48 heures de travail en 3 minutes sous forme donc d'un pitch. Et
un jury, du coup, notera, si on peut dire comme ça, les différents projets pour pouvoir récompenser tous les projets et élira un lauréat, un projet lauréat qui ira en janvier 2023 à Brest pour pitcher donc son projet avec les lauréats des 15 autres villes, 14 autres d'ailleurs, parce que c'est 15 au total. Donc des 14 autres villes à Brest, voilà, avec les différents porteurs de défis aussi. Donc voilà pour le festival Innovation Mer et Littoral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Adrien. Est-ce qu'il y a des questions dans les publics? Donc, n'hésitez pas, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez tout simplement activer votre micro et poser votre question. J'ai peut-être une petite question, Adrien. Combien de participants espérez-vous avoir cette année? Et, Pour le pour le Océan festival. Hackathon, Mhm. pour le Océan Hackathon, on a mis une jauge à 100 participants. D'accord. Et les autres années, ça se passe pareil? Il y a autant de Oui, participants? oui, oui, l'année dernière, alors on a toujours une petite déperdition. L'année dernière, il y avait à peu près 90 participants et l'année d'avant, on avait 114 participants. Mhm. Et d'où viennent? Est-ce que vous savez d'où viennent? Est-ce que c'est des gens qui viennent de la région ou bien au-delà de la région, de loin? Vous avez peut-être une idée d'habitude? Alors, c'est les deux. L'année dernière, par exemple, on a eu des personnes qui sont venues de Rouen, du Cési à Rouen, de Beauvais aussi, de Lille, mais sinon beaucoup aussi d'étudiants de l'ULCO notamment, de Saint-Jean, enfin des établissements locaux. Mais c'est assez, enfin en tout cas l'année dernière c'était assez bien réparti. Et cette année, sur les inscriptions qu'on a déjà, il y a une belle répartition aussi. Ouais, ça promet d'être assez sympa. D'accord. Je vois justement il me semble que parmi certaines personnes qui sont participent à ces webinaires, je crois que ce sont déjà des inscrits au hackathon, peut-être, non? Il y en a qui sont déjà inscrits? Oui. Est-ce que peut-être vous pouvez lever la main qui est inscrit? Euh, Oh, je vois Maëlle, il y a une Florence Sergent, il y a Antonin. Bon, super, il y a déjà 3 personnes. Et Jimmy. Ah oui, ok, excellent. Bon, donc pour d'autres personnes, ben, peut-être on va essayer de vous convaincre et de vous inscrire aussi, on verra. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait des questions peut-être? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Adrien? Ok. Ben, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait. Avant de, peut-être on va, je me demande, est-ce qu'on va donner la parole à Jim Sims? Donc, Jim Sims, qui est notre expert et leader dans les projets Blue Act, Urbact, dans lesquels Boulogne Développement, Code de Pâle participe avec Nausicaa. Et qui va vous dire quelques mots sur ces projets ou aussi sur l'économie bleue. Donc, je vais donner la parole à Jim Sims. Et donc, on va faire des pauses pour voir, parce que je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la compréhension. Donc, on va faire des pauses et on pourrait éventuellement le traduire. J'ai une petite question avant de donner la main à Jim, donc c'est Florence qui parle. Est-ce que l'équipe doit-elle nécessairement, Adrien, inclure un développeur? Est-ce que c'est indispensable? Alors non. C'est pas indispensable. D'ailleurs, ce qu'on préconise, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Mais après, effectivement, c'est pas indispensable d'avoir un développeur. Déjà parce que c'est pas obligatoirement des projets numériques, c'est des projets innovants. Et innovant n'est pas nécessairement numérique, ça peut l'être, hein, bien sûr. Et aussi parce que au bout des 48 heures, en fait, on demande pas à avoir
enfin, on est bien conscient qu'il peut pas y avoir un projet déjà ficelé, développé, programmé. Et donc souvent c'est plus une présentation sous forme de PowerPoint ou de vidéo, peu importe le support, mais une présentation qui va donner les grandes lignes en fait du projet, expliquer quelles sont les étapes, quelle est l'idée dans sa globalité et jusque où l'équipe est allée dans sa réflexion. Mais c'est pas quelque chose qui va déjà être développé. Donc finalement avoir un développeur, ça peut être un plus, mais c'est pas une obligation en soi. D'autant qu'en plus de ça, étant donné qu'il y aura des coachs durant tout le week-end, quand bien même il manque certaines compétences dans l'équipe, comme par exemple le numérique, le développement, ils peuvent quand même poser des questions à des coachs pour pouvoir avoir derrière des réponses. Et puis voilà. Je vois qu'il y a une question de Camille. Je vous en prie, Camille. Il y avait une main levée. Il y avait une main levée. Oui. Ah, ou alors c'était peut-être... C'était peut-être encore la question précédente. Ah, Ouais. peut-être. Ouais. Alors, je vois qu'il y a déjà 37 inscrits pour le prochain hackathon, donc c'est déjà pas mal. Bon. Donc, dans ce cas, si je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Jim. Et de toute façon, s'il y a des questions qui viennent, il aura encore le temps de les reposer après la présentation de Jim, je pense. Ça marche? Donc, Jim, the floor is yours now. Brilliant. Thank you so much for the introduction and fascinating conversation. I lived in Luxembourg as a young boy, so I picked up a little bit, which was very useful, very helpful guidance. So let me perhaps share my screen and give you some thoughts a little bit about the subject of the presentation that I've been given, which is about maybe some of the challenges and opportunities in supporting a sustainable blue economy in Europe. And I thought to myself when I was asked to do this presentation, thinking about the audience, what would I want maybe to understand or think about before I was going into a hackathon? What would I perhaps like to have some frameworks or some ideas about things that might make me think or inspire me or think about things a little bit differently. So I think what I've tried to do, as I say, is provide maybe some pictures and some ideas around some things that you may think about as you go into the hackathon, and that you can hopefully use. So I guess, in many situations when you read about the blue economy, or when you read about topics, for example, around simple economic development, the development of the economy of a particular place, it can be viewed sometimes from an economic perspective. So in the top left-hand corner of this presentation, you have the economic view of the world, or you might view something from an environmental perspective. So in the right-hand circle, you have a look at the world from an environment, and then in the bottom, you may look at things from a social perspective. And if we talk about this in a kind of language that we maybe understand, is we can talk maybe about the blue economy in the economic perspective as being all about thinking about the ocean economy. And if we ignore the environmental and the social components of that, clearly in Boulogne-sur-Mer and in other port cities, you have fisheries, you have a variety of, it could be marine tourism or ocean tourism. You have a variety of economic actors that sometimes, I guess, one doesn't need to think about the environmental and the social perspective always in when we think about these kind of industries. And what I mean by that is that some of the ideas that you may come up with
in the hackathon may just be, I guess, marine-based economic enterprises where you might, for example, come up with a new business model for delivering something. So let me give you an example. So one of the ports that we worked with in the first wave of the Blue Act project, traditionally, they would have yacht owners that would come to them, and the yacht owner would come and they would lease a mooring from the port. They would hire space where they could store their boat, and they might only use their boat once or twice a year. And the port owner started saying to us, one of the things that is changing in the world of yacht ownership is that people are increasingly renting boats nowadays. They're no longer owning them. So for him as a port owner, he had to think about a new economic model for how that worked for him as somebody who derived a rental income from people who were hiring, but no longer owning boats, but were now hiring them. Also, I guess there is a situation for there's a market opportunity there for somebody who can get into the market of creating a website or creating a platform in order to allow people to access a system for booking boats. So, in this way, I think there may be in the hackathon, there may be ideas that you come up that are simply innovations around the marine and maritime economy. If I go into the sort of the other dimensions of the diagram you have in front of me, I think there are some ideas that you may come up with that will sit between the economic and the environmental axis. So, for example, there might be some ideas that you come up with that are good for the ocean economy, and they also preserve the natural capital. Similarly, there may be things that you come up with that sit across the economic and social perspective, where they help create equity, social equity in Boulogne-sur-Mer as well. And the sweet spot right in the center, of this diagram is where I think an increasing number of people think this is the best possible place to be, which is the sustainable blue economy. This is coming up with economic ideas that don't degrade the natural environment and also deliver social equity and health and well-being. But I have to be realistic and say to you that I don't think you should always give yourself the pressure of thinking your idea has to sit right in the middle in the sweet spot. There may be times where you will come up with ideas that sit in other parts of the diagram, and those still will be blue economy ideas. And then, as somebody mentioned earlier on, a big growing impetus around circularity and the circular economy, I think, is becoming increasingly intertwined in the whole of this consideration of this topic as well. In terms of looking at the world and the blue economy from different perspectives, I think if you look at, for example, this from a solely economic perspective, I think in the context of a hackathon, as I've said earlier, there may be opportunities, for example, around tourism and developing new digital platforms or digital tools that make it easier or better or more sustainable for people to engage in ocean tourism and marine tourism. There may be opportunities around climate change, around waste management, fisheries, maritime transport, and even renewable energy. So I make the point that I think there are innovations in all of these potential sectors, where again, hackathons could be working with problem owners to come up with potential solutions and new innovations that work in these industries.
And here is a sort of, a slightly different picture looking the same model and saying, well, are there opportunities around transport and logistics or leisure, defense and security, or energy resources and living resources or mineral resources? And what I like about this diagram is in its illustration of black or red or green sectors, it starts to describe some of those sectors that are slightly more mature and some of those that are slightly more emergent. So again, some might be more open to innovation. Some will be large sectors that, where maybe a small incremental innovation will make a difference, and some are game-changing sectors. But it's just a way of looking at the world and thinking about the different sectors that the blue economy touches on. I've got a very short video for you, which I quite like, which is from an organization in the UK called the Satellite Applications Catapult. And they spend all of their time thinking about how satellite technologies can deliver better blue growth solutions. Very short video, but it just provides, I think, an interesting consideration about how ICT and Digitech solutions can deliver a better, more sustainable blue economy. We live on an ocean planet. The sea shapes our climate and gives us food, raw materials, medicines and energy. It shaped human evolution and now supports the global economy, covering 71% of the Earth's surface and averaging 2.5 miles deep. Our oceans are the largest, most challenging, least explored territory on the planet. Space is helping us unlock its secrets and safeguard its resources. The sea provides most of our protein, as well as feed for livestock. But being out of sight of land often means being out of sight of the law too. Illegal fishing is now a £20 billion per year global industry. The Satellite Applications Catapult is helping countries, communities and ethical companies fight back, tracking millions of fishing vessels from space to spot illegal activity. The goal? To create truly sustainable fisheries and aquaculture. 95% of the UK's imports and exports are transported by ship. That's no surprise for an island nation, but with 90% of all global trade travelling by sea, every country is a maritime state, whether it has a coastline or not. At any given moment, billions of pounds worth of assets are scattered over 140 million square miles of ocean. Space helps us connect, coordinate, and protect them. You don't have to be the captain of a supertanker to benefit from space. Accurate, low-cost satellite navigation technology helps keep the world's 4 million leisure sailors safe and on track by linking location information with tide, wind, and vessel movement data. Earth observation satellites constantly monitor the seas, showing the health of the marine environment and measuring wave height and salinity using optical and radar instruments. They identify harmful algal blooms and provide data for wind, wave, and hydro energy programs, where the UK is a global leader. Space will also support innovation and disruptive technologies, including unmanned autonomous vehicles. Robotic ships, cargo planes, and long-range search and rescue aircraft will come on stream in the coming decade and rely on satellite navigation and communication systems. They will all be part of the blue economy, an incredibly diverse, vibrant sector. The ocean matters to all of us. That's why the Satellite Applications Catapult is focusing on the blue economy as a key part of its mission to innovate for a better world empowered by satellites. So apologies for the video being in English and being about a UK organization, but I think it gives you a reasonable idea of how one organization is perhaps using satellite and digital technologies to innovate in relatively mature maritime and marine markets, and finding new ways of using big data in order to deliver new solutions. Again, Sorry, I just wanted to make sure whether, what you have already said has been understood or whether someone needs some interpretation.
I can't see. Have you got any questions so far to Jim? You can ask them in the chat in French and we can translate them. I can't see the chat, Ivana, so I need to be guided by you, I'm afraid. Yeah, it looks like, well, I can't see it either. So I can't see anyone. Oh, here are the questions, I think. So far, so good. Someone has responded. Okay, so I suppose that if no one so far hasn't any questions, do you want us to summarize in French? Or is it okay? Maybe if you could, if it's okay, you can use the sign, like this, or okay. Okay, so yeah, I think you can go on, Jim, because I can't see anyone needing translation. So thank you. I shall be maybe a little bit slower, but so I think, having tried to maybe look at the opportunities around the economic piece just in that dimension alone, I like this diagram because it maybe starts to help us think a little bit about, where are the opportunities in the environmental quadrant of the blue economy? Are there opportunities to be thinking about kind of natural capital and supporting ecosystem services and the way we manage natural capital? Again, thinking about hackathons mostly working with data and working with ICT in the domain of the blue economy. Are there opportunities here in order to be using big data and new technologies to come up with innovations for either monitoring or preserving or sustaining the blue economy? You see in the satellite examples before that there were some technologies that were measuring wave height, or there were some technologies that were measuring the amount of salt that was in the water. So again, there may be opportunities for you as a team to be thinking about this in the context of the hackathon process as opportunities to improve the management and preservation of the natural environment. And for me, the social one is probably the hardest one to solve. Insofar as I think there's some, considerable research, and I just give you an example of a paper here about social sustainability and equity in the blue economy, and lots of authors say this is the hardest thing to address. That sometimes the fact that perhaps people are excluded from participating fully in the economy because of low wages or low salaries, or because certain industries are not as inclusive as they might be towards women or to people with ethnic minorities. So again, it's a real challenge that I think often people sometimes consider as an afterthought in the blue economy, but it's a really important one, I think, to think about how do we make sure that everybody can participate equally in the blue economy. And there may be hackathon solutions that you can come up with that address some of these issues and challenges in the blue economy. And again, I think this is an OECD picture from a report that they wrote called The Ocean Economy in 2030. And they are very much thinking about the economic and environmental dimensions. So you can see here that they talk about ocean-based industries, but they also talk about the implication of ocean-based industries on marine ecosystems. So it may be that as a team in the hackathon, you think about perhaps how some of the solutions you may come up with might provide more sustainable solutions
that preserve and maintain marine ecosystems in the way that you come up with new ideas and new innovations. And then we start to get into some much more holistic pictures, I think. This is obviously the United Nations, and they do then start to talk about all three dimensions coming together. So the UN, in my impression, has an image of a social, environmental, and economic system where it's all in balance, where really the sustainable blue economy is really, covered by all three of those components. And so they're very much taking a much more, I think, holistic picture of what they define as being the sustainable blue economy. And look, if you want to go and find some great videos, many of which are in French, I would encourage you to go and search up on YouTube about the father of the blue economy. There's a gentleman called Gunter Pauli. He's considered to be the man who conceived the blue economy. And you can see from some of these videos that they are examples of French videos that you can find very easily, as I said, on YouTube. And he is very much credited with initially coming up with the concept of the blue economy. What I think is really interesting about his model for the blue economy is actually it leans quite a lot on the circular economy concept. So I give you again a very short, but you can tell I like my cartoon videos because they're maybe nice and simple. But I give you a short video from Gunter Pauli's foundation, where he describes a little bit about what he considers to be the blue economy. The Simple Show explains the blue economy. This is our planet. Of course, we want to preserve it for future generations, and therefore we choose healthy and natural products, organic food, solar energy, and biodegradable soaps. But all these goodies cost more. Whatever is bad for your health and damages the environment is cheap. Whatever is good for your health and saves the environment is expensive. This green economy will be for the happy few. Most of us cannot afford it. Worse, some stuff we thought is great for us and good for nature actually is not good at all. Bio-soaps use palm oil from plantations that destroyed the rainforest. Solar energy depends for decades on subsidies, which must be paid with tax money. Bioplastics compete with food. Organic food is shipped around the world, damaging the climate. So it is not only expensive, sometimes it is not smart either. So we have to be more creative to do it better. We must open our eyes to see what we've got. For example, here is our morning coffee. We really only use 0.2% of it. What do we do with the rest? Throw it away? We use it to grow mushrooms, then feed the leftovers to animals. Animals make manure, and bacteria make biogas from that. We thought it was only waste. And now, everyone who knows this can generate food, energy, and jobs. We like that. And there are so many opportunities. Once we see them, it is clear that we can convert poverty into development, scarcity into abundance. If we can make the cake bigger, it is easier to share with everyone. However, many people have good ideas. What we need are people who make it happen. We need these entrepreneurs. Actually, we need a whole generation of entrepreneurs. They do not care how the apple falls down from the tree. Newton figured that out hundreds of years ago. They want to know how the apple got up in the tree in the first place, defying the law of gravity. These innovators
Think like David, who beat Goliath. Without experience and little money, they change the rules of the game and generate more money for themselves and their community. That makes everybody happy. This is our goal, making people healthy and happy with what we did not know we have. And after all, the sky is blue, the ocean is blue, and our Earth, as seen from the universe, is also blue. That's why we call this the blue economy. It has only just begun. For more information, visit ziri.org. So again, sorry that it's quite an American video. And I think personally it's interesting for me that Gunther, I think when he first conceived the idea of the blue economy, was very much thinking about circularity rather than maritime and marine economy. But again, have a look at the video again at the bottom, which is a separate link, where I think you'll find a lovely interview with him in French, which I particularly like. So yeah, have a look at that and see what you think. I think I'll be conscious of time, so I'm going to be maybe a little bit quicker. Again, from a European perspective, the European Commission in 2021 published a new communication on their ideas around the sustainable blue economy, and you can see there that they are very much talking about the sustainable blue economy being at the center of the Venn diagram again. But again, I suspect, you know, that it's possible that you might come up with ideas that just sit in one of those dimensions rather than all three. And they talk about, you know, core principles being about decarbonization, you know, reducing our over-reliance on fossil fuels, thinking about biodiversity, maintaining biodiversity, enhancing it, and how we achieve coastal resilience. Also, the idea of establishing responsible food systems. And again, this is, I think, an opportunity for innovation. And again, this point about circularity, I think we see a lot in lots of blue economy innovation competitions around the world. You know, ideas, interesting ideas for reuse, recycling, maintaining material flows where we you know, utilize valuable resources more effectively. So I have a very short example of that at the end of this presentation. And again, this reinforces the idea around you know, the situation where the Commission has moved from one which was very much a story of blue growth to one where they're moving much more towards trying to achieve a sustainable blue economy. So they're very much re-emphasizing that kind of three-way view: environment, economy, and social innovation. I think this is my last video. This is from the Ellen MacArthur Foundation, which is a UK-based foundation, which is Ellen MacArthur was a yachtswoman. I don't know if she's well known in France, but she is. Okay, so she is for us living systems have been around for a few innovation billion years. thinker around circular and will economy. be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food. Energy is provided by the sun. Things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works,
can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. I'm conscious of time, I won't say very much, but I think, again, from a hackathon perspective, innovation in the operating system, or innovation to think about how the business model works, could be just massively important, could be a real game changer. So I just like the principle of thinking that through, and as I say, the classic example about boat ownership, or how you maybe recycle. I'm very aware of last year's winner of the competition, which was very much about boat recycling. Living systems you don't want to see the video again. Hang on. There we go. This is my last slide. So I just included some case studies, some thoughts really. The first one in the top left-hand corner is a Greek entrant to a competition, which is called Ferry Hopper. And for anybody who's been to the Greek islands on holiday, before Ferry Hopper came along, apparently it was a real nightmare to be able to buy your tickets to travel across all the different Greek islands. And Ferry Hopper basically established a marketplace where you can buy interconnecting tickets to make your travel around the Greek islands so much easier, because you can buy all your tickets in one particular place. And it was one of the early competition entrants for the Piraeus Blue Growth competition. Interesting way of just simply using big data and IT platforms to make people's lives simpler. The second one, about the Waste to Waves program, is about people who collect polystyrene from the televisions and from the microwaves that we buy, and then they recycle it into surfboards. So again, it's a blue economy initiative. The idea of edible packaging from seaweed, just an interesting construct of how new materials are applied to traditional industries to create new innovations that are good for the planet. And then the last one about the use of algae and growing algae on a large
scale for farming. I think they're all kind of interesting kind of blue economy innovations that are disruptive and have the potential to change the world. I don't want to set all these four off, so there we go. They're there if you want to have a look at them. Thank you very much for listening. I hope that's given you just some thoughts or some ideas about maybe some things that you might think about before you go into the hackathon. I'm happy to take any questions if there are any. Thank you very much. Thank you very much, Jim. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des remarques que vous voudriez partager avec Jim ou bien avec Adrien? Il nous reste un tout petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez les formuler en français, si vous voulez. Comme ça, on les traduira, il n'y a pas de souci. Alors, pour ma part, ce n'est pas vraiment une question. Si je peux répondre à Jim directement en anglais. Parfait. Okay. Jim, thank you very much for the presentation. You did say something, in the beginning. If you are going to the hackathon, don't stress yourself because there will be different opportunities. So I thank you so much for what you've been saying, because to be honest, since I put my name to the hackathon, I've been stressing quite a lot. Asking myself, it is the good things, or is there any good thing I can bring on the table? And what you just said a few minutes ago, it's give me some good tape on the back. So yeah, I mean, I think it's all about your energy and your enjoyment. It's supposed to be an experimental, enjoyable process. You shouldn't stress about it at all. I think the team will be incredibly supportive, and you'll have an amazing time. It's just great collaborating with other people, coming up with creative and innovative ideas. And even if you don't win, or if you don't come up with something that's usable, I think they say, don't they, that half of the innovators who have tried to come up with or been successful have probably failed 30 times, 50 times, 100 times before. So it's the process, isn't it? And it's the learning and the working with others that I think is good for you. So yeah, enjoy it. Thank you very much for your word. Thank you. Alors, nous avons une question aussi d'Antonin. Hey Jim, I wonder what was your Antonin, would you like to ask you the question? Est-ce que vous voulez poser la question ou je le lis? Non. I can read Antonin's Okay. question. Yeah. I have to say, I'm not an expert on seaweed-based gas, which obviously may come as a surprise to some of you. Maybe not, but I think it's a fascinating idea that if France could produce maybe 0.5% of its energy resource from seaweed-based gas, then I think it's a really interesting idea to exploit. But I think I suppose, I don't know, Adrien, maybe you have an idea here in terms of in the context of the hackathon, how an idea like that, which seems to me to be very much based in the kind of natural capital kind of component of the blue economy, how the hackathon process might support that kind of idea, or help encourage that idea to work more and explore the potential through the hackathon. Is that possible, do you think? Adrien, je pense que la question c'était pour toi, Adrien. Alors, là c'est le moment où j'avoue je suis totalement nul en anglais. Alors, la question, c'était, est-ce que tu penses que le sujet de produire les gaz à partir des algues, est-ce que c'est quelque chose une idée comme ça pourrait être un challenge pendant un hackathon? Absolument.
Absolument, oui, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un challenge pour le océan Hackathon, ouais. Ça marche. That's good, thank you, Adrian. Très bien, c'est bien. Ouais. Ouais. Je sais Oui. que, par exemple, le Glowy que tu présentais tout à l'heure, Oui. c'est une entreprise justement qui utilise les algues pour produire la lumière et pour donc l'énergie pour éclairer les villes. When Adrian was making giving his presentation, he talked about someone who will make a presentation later on. And she has started her enterprise to develop the energy based from algae, actually. And this energy is used for illuminating, for lightning in towns or in different kinds of rooms and things like that. So this kind of energy is also based from actually algae. Interesting. Donc, pour la petite, une précision peut-être pour toi, Antonin, c'est Florence qui parle. Si tu as une idée, une équipe et une idée, un défi que tu souhaites relever, contacte-nous avant. On peut l'intégrer si vraiment tu as déjà une équipe et un sujet que tu souhaites apporter aussi. On est tout à fait à l'écoute, Adrien et moi, à ce sujet. Nous avons aussi, je vois dans les chats aussi, il y avait une réflexion de Benoît qui disait que l'augmentation du trafic maritime qui déplace des espèces et des espèces invasives, mais aussi, c'est les plastiques aussi qui sont des vecteurs potentiels de ces espèces. Du coup, ça peut être aussi un food for thought. Est-ce que Benoît, vous voulez ajouter peut-être quelque chose ou parler un petit peu? Ça peut être aussi un challenge. Non, ce que je voulais dire, c'est simplement, ça n'a rien, enfin, c'est pas que ça a à voir avec le hackathon, mais c'est des choses contre lesquelles on ne peut pas grand-chose. C'est que le trafic maritime, ça, c'est un vecteur d'espèces invasives, on le sait, c'est important. L'autre aspect, ce sont les plastiques, hein, donc qui sont 80% d'origine terrestre. Et donc, ces plastiques, eh bien, ils sont potentiellement vecteurs ils transportent des virus, des choses comme ça. Enfin, voilà, ils sont potentiellement. Et c'est toute une problématique, mais qui n'a a priori, ça ne peut pas être un défi hackathon, ça. Je le comprends bien. Voilà, donc, l'économie circulaire, elle doit d'abord être locale. D'accord. Il y a peut-être quelque chose à faire pour réutiliser les plastiques ou pour éviter les déchets, mais pas… Il faut éviter les déchets, c'est évident. Mais il y a… j'ai fait les Sciences en Fête là, à Caen il y a 15 jours. Et en fait, donc on parlait des plastiques, puisqu'il y a un projet sur les plastiques qui est fait à Ifremer à Port-en-Bessin. Et donc, j'ai découvert à cette occasion que la troisième source de plastique, la première, c'est connu, ce sont les emballages. La deuxième, c'est pour les travaux publics et les bâtiments. Et la troisième, c'est les vêtements. Et donc, à chaque fois qu'on fait une lessive, en fait, il y a des microplastiques qui partent et on ne sait pas quoi en faire. Je donnais comme autre exemple les pneus. Quand on a un train de pneus, 40 000 km, la gomme, elle est partie quelque part et ce sont des plastiques. Et ils partent, on ne sait pas où. Enfin, c'est intéressant, mais ils finissent à la mer normalement. Voilà, donc ça, c'est des réflexions générales. Après, ça ne peut pas… Effectivement, je ne vois pas ce que le hackathon peut vraiment faire pour réfléchir à tout ça. Parce qu'on… C'est Florence qui parle, Benoît. Et en fait, par exemple, il y a des initiatives, alors tu le disais, il faut que ce soit traité localement. Et donc, toutes les initiatives locales méritent d'être valorisées parce qu'aujourd'hui, on ne va pas trouver de solution. Alors, il y en aura peut-être sur certains déchets ressources, on va les appeler comme ça.
Mais toutes les solutions locales sont bonnes à prendre pour pouvoir justement proposer des solutions et réduire l'impact de ces solutions sur l'impact carbone ou autre. Et puis, ben oui, donc il faut encourager toujours des solutions qui seront, parce que ce ne sont pas des grosses structures, mais ce seront des petites initiatives qui vont permettre. Et puis après, il y a une autre question aussi à laquelle je n'arrive pas à répondre, c'est est-ce qu'on réemploie pour réutiliser et remettre sur le circuit à nouveau ces plastiques, ou est-ce qu'on collecte et on substitue avec des produits naturels pour éviter de faire perdurer cette situation, parce que si on collecte et qu'on réemploie, on réinjecte, donc on pollue à nouveau. Voilà. Et après, s'il faut travailler non, sur mais effectivement, alors il y a une question, la question des microplastiques, des lessives. On peut, enfin des lessives, oui, faites chez soi. Soit on peut agir chacun individuellement en mettant des filtres, parce qu'on sait faire. Hein. On sait faire ce genre de choses, donc ça fait partie de ce que enfin, ça rentre dans l'économie circulaire ou les économies. On sait retenir ça. Mais à la limite, les stations d'épuration pourraient se pencher sur le problème et récupérer ces microplastiques dans les stations. Et c'est un microplastique, c'est du micron, hein, c'est pas, voilà, c'est inférieur à 5 mm. Donc, les filtres dans les stations d'épuration ne peuvent, enfin, dans l'état actuel, ne peuvent pas faire. Ceci étant, je pense que Veolia a peut-être des réponses à apporter sur le plan technique. Tu sais, je pense qu'après, on est tous aujourd'hui concernés et je pense que si chacun avait un moyen chez soi de mettre un filtre au sortir de sa machine, enfin, moi, la première, je le ferais, je ne serais pas la seule. Tu vois, voilà. Tout à fait. Non, mais ça, on peut le faire. Ce n'est pas compliqué à faire. C'est un peu de bricolage. Mais par contre, au niveau du territoire, c'est aussi des choses qu'il faut savoir. C'est-à-dire que ça ne se voit pas et ça peut être récupéré, quoi. Mais dans les stations d'épuration. La question, est-ce que dans ce cas, c'est aussi la façon dont on choisit nos vêtements? Parce qu'il y a des vêtements où il y a des fibres artificielles, plastiques, et il y a d'autres qui sont des fibres naturelles, coton, lin. Donc, peut-être il y a aussi… Alors, je disais en rigolant au fait de la science, bah, écoutez, moi, je ne suis pas volontaire pour porter des sous-vêtements en laine. Parce que ça gratte beaucoup. Donc, on ne peut pas empêcher le plastique. Non, mais je dis ça en rigolant, mais voilà. Mais tu as un faut quand même le savoir. Ben non, mais voilà, moi, je peux retirer chez des trucs. Mais en fait, je pense que le coton, c'est vraiment une matière. Le coton, il a pris pas mal et puis, bon, le coton, ça a d'autres inconvénients. Oui. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de France. Donc, moi, je ne sais pas si on a inventé, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que le plastique, c'est une très belle invention, il ne faut pas l'oublier. C'est léger, c'est pas cher, c'est malléable. Enfin, donc, par contre, il faut le gérer intelligemment et on va y arriver. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est bien ton message d'espoir tout à fait. Pour finir peut-être ce webinaire, parce que c'est vrai que c'est important après la présentation de Jim et les constats qu'on fait au quotidien, de pouvoir aussi envisager des perspectives plus positives. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on organise le hackathon. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. Donc là, je pense que le temps, on a déjà passé notre temps. On a dépassé le temps prévu pour ce webinaire. Et donc, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc envoyez-le par email. Et je vous invite au webinaire suivant où on peut continuer la discussion avec d'autres intervenants. Et les autres webinaires seront complètement en français. Donc, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup aux intervenants et aux participants. Et j'espère à la semaine prochaine et à très bientôt. Nous également, merci à tous. Merci surtout à toi, Jim. Merci Adrien d'avoir présenté. Merci à ceux qui ont osé prendre la parole et n'hésitez pas à passer le mot.